horror anthology is much loved and has an established pedigree across all forms of entertainment. From Twice Told Tales by Nathaniel Hawthorne in 1837 to Clive Barker's Books of Blood in the mid-80s, and with the likes of Blackwood, Poe and Lovecraft in between, short story horror writing has long been a popular format. Largely regarded as the first published horror anthology, Twice Told Tales is a collection of mostly previously published stories from The Token, an annual illustrated gift book published in Boston. The author of Twice Told Tales, Nathaniel Hawthorne, was born on July 4th, 1804, in Salem, Massachusetts. His great-great-grandfather was John Haythorne, a Puritan, and one of the judges who presided at the Salem witch trials of 1692. In 1842, Edgar Allan Poe reviewed Twice Told Tales for Graham's magazine, concluding that Hawthorne was a man of indisputable genius. By this time, Poe, also from the state of Massachusetts, had already written his own collection of short stories for publication. This collection, titled Tales of the Grotesque and Arabesque, was published in 2 volumes in 1839. The horror anthology had become a recognized format, and after also writing many short stories for newspapers and magazines, Olgin and Blackwood's first publication, The Empty House and Other Ghost Stories, was released in 1906. Blackwood went on to write such classics as The Willows and The Wendigo, which was first published in another anthology, The Lost Valley and Other Stories, in 1910. Fast forward 74 years to 1984 and the first publication of Books of Blood. Each book was a collection of horror stories written by British author Clive Barker, the first of which catapulted Barker to legendary status in horror writing, with Stephen King proclaiming him the future of horror. Several of the stories from Books of Blood have been adapted successfully for film, including Rawhaired Rex and The Midnight Meat Train. Barker adapted The Yattering Jack in 1986 for use in George A. Romero's anthology TV series Tales from the Dark Side. I take it you will remain. Short-form storytelling arrived on a new medium in 1938 when the radio show The Mercury Theatre on Air broadcast an adaptation of Dracula. I have never seen Count Dracula by day. At sunrise, at the first cockcrow, he is gone. The series was the creation of Orson Welles and John Houseman and became most famous for its broadcast of War of the Worlds, which terrified listeners, believing that the alien invasion was a reality. From 1942, the radio drama series Suspense broadcast more than 90 short plays on CBS radio for 20 years, often featuring some of Hollywood's leading stars. Initially, the series seldom used material that would be classified as horror, fantasy, or science fiction, but by the late 50s, this became a regular occurrence, including material such as H.P. Lovecraft's The Dunwich Horror. One episode, The Hitchhiker, broadcast in 1942, featured a performance by Orson Welles and was later adapted for an episode of The Twilight Zone in 1960. 1947 saw the debut of Quiet Please, a radio horror and fantasy series created by Willis Cooper. Cooper had been a writer for Orson Welles' Campbell Playhouse, which had succeeded the Mercury Theatre on Air. Which is written and directed by Willis Cooper and features Ernest Chappell. Quiet Please for tonight is called Camera Obscura. The play's scripts often broke the fourth wall by speaking directly to the listener, a technique much adopted in later horror anthologies. In his book, Terror on the Air, Horror Radio in America, Richard J. Hand wrote that Cooper had enjoyed creating roles for the audience, including implicating them in the action of the story itself, indicating a clear desire to create horror as interactive entertainment more than 70 years ago. The show ran for 2 years. Forward 50 more years in radio, and in October 2010, we see the debut of Larry Fessenden and Glenn McQuaid's radio show, Tales from Beyond the Pale.
Successful genre filmmakers in their respective rights, the two began producing episodes under Fessenden Studio, Glass Eye Pix, influenced by the works of Boris Karloff, Peter Lorre, and Orson Welles. Fessenden would later partner with the show's sound designer, Graham Resnick, to write the scripts for Supermassive Games' critically acclaimed horror debut, Until Dawn, and for the first game in their Dark Pictures horror anthology, Man of Medan. In film and TV, short-format horror has been successfully represented many times since The Twilight Zone in 1959. Created and presented by Rod Serling, The Twilight Zone ran for 5 seasons on CBS from 1959 to 1964. Each show was a standalone story featuring characters faced by surreal and often disturbing events. Serling's introductions and conclusions to each show summarized the story and provided some justification for the events and, often, the moral of the story. In 2016, Rolling Stone placed The Twilight Zone at number 7 in its list of the greatest shows of all time. The 1972 film Tales from the Crypt is highly regarded by fans of the genre. Starring Peter Cushing and Joan Collins and featuring Ralph Richardson as the Crypt Keeper, it is an anthology film based on stories from EC Comics and one of several Amicus horror anthologies produced in that decade. And in 1989, HBO launched a horror anthology series under the same name, also based on EC Comics, which ran until July 1996. 1982 saw the release of Creepshow, a dark comic horror anthology film directed by George A. Romero. Influenced by and a homage to the material from the EC and DC comics of the 1950s, its entirely original material was written by Stephen King, and it is a somewhat tongue-in-cheek expression of the horror genre. 25 years on, and in 2007, Trick or Treat presents another set of horror shorts as a dark comedy horror anthology film. And then, in 2012, a very different anthology film with a very different tone, VHS. Created by Brad Miska and Bloody Disgusting, an American horror genre website and film production company, VHS is a much darker horror anthology film. Comprising 6 short horror stories and linked by a found footage theme. 2 of the stories, Second Honeymoon and Tuesday the 17th, were written and directed by Ty West and Glenn McQuaid. Other examples in film and TV that are more than worthy of mention are Roger Corman's 1962 anthology, Tales of Terror, based on 3 Edgar Allan Poe short stories and featuring Peter Lorre, Vincent Price, and Basil Rathbone. The 1963 Italian horror anthology, Black Sabbath, narrated by Boris Karloff. The TV series Night Gallery, a spiritual successor to, or certainly a close relative of, The Twilight Zone, fronted again by Rod Serling and focusing more directly on horror, which ran from 1969 to 1973. Stephen King's Cat's Eye of 1985. John Carpenter's 1993 film Body Bags, featuring the likes of Sam Raimi, Wes Craven, and Mark Hamill, and Southbound, a 2016 road trip horror anthology by a number of the collaborators on VHS. From written fiction through radio, cinema, and TV, and now video games, horror anthology is a format that both creators and horror fans enjoy. And it's a format that has existed for almost 200 years. Long may it continue. Coole Sache, ja. Doch, doch. Anthologien im Horror sind sehr beliebt, das stimmt. Und ich freue mich auch, dass, dass Man of Medan der erste Teil einer solchen Anthologie wird. Ich freue mich schon auf die nächsten Teile. So. Den Clown spielen haben wir als nächstes. Wieder ein Interview mit Sean Ashmore, der spielt Conrad. Let's go.
Hey, What's up, man? Conrad. good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way, my little bro. Hey, man. Want to crack a cold one with me? In The Man of Medan, I play a character named Conrad. And I think initially when we find Conrad, he is a sort of entitled guy, a wealthy American who's on vacation. Where's the old crust bucket skipper, anyhow? He's an adventurous guy. He lives off the cuff. He does what he wants. I'd invite you to make yourselves at home, but, And I think that's kind of fun to play as an actor. He has no censor, he's no filter. So whatever circumstance he's put into, you know exactly how Conrad feels. And so it was kind of fun performance to start out being brash, kind of a silly guy, and just jump in and have fun with that. So is everybody on board and ready to go? You're selling, I'm buying. I think Conrad and I have some similarities. I think the sense of humor and the sense of fun are similar between Conrad and I, but I will say that he's a little more aggressive and a little more outlandish than I am. Guys, look, I think we gotta listen to our experienced, beautiful, smart, and beautiful captain here. If she says we should do things Connie, the right— please. I didn't bring you on this trip to get laid. Wait, what? I think Conrad's the kind of guy that I would like to be at a party with. You know, I'd like to have a barbecue and drink some beers with him. I don't know that Conrad and I would be best friends. I think we'd butt heads a little bit. Right on, Bradical. I like the cut of your ship. It's jib. Don't ruin it. I think the scenes that I've had the most fun with so far are basically when Conrad is going absolutely crazy. I don't want to give too much away, but there's a scene where these sort of fishermen interact with our divers, with our core crew here, and he's just a bit of an asshole. Hey, we got damage here. You see this? We can take care of this, man. It's not a problem. I mean, what do you think, like $10 cover it? Oh, whoops, my bad. Let's make it 20. Okay. Hold on, I got this. Well, shoot, you think it's more like 30? I can do 30. All right. You drive a hard bargain, but I'm with you. Here, you know what? Let's just throw in the whole pot. That's yours. You go ahead. Let's go. No! He's just got an attitude. He's brash. These people are messing with his group, and he just kind of lets loose and talks trash to them. And as a guy who would never do that in real life, it's a lot of fun to just kind of let Conrad flow, say whatever he wants. You are an idiot. They left, didn't they? That doesn't make you any less of an idiot. You know, the only thing funnier than seeing you try to buy your way out of that situation is watching you put your money to waste. Got a smile out of you. Worth every penny. I cut. One of the most interesting and one of the key moments that sticks out for me is Conrad's decision in the first act of the game, either to stay with the group or potentially just take off. Storm's 8 miles away. They came here on a boat. Maybe we can take it. Yeah, it's a speedboat. I can get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. We're gonna break them during the thunder. Good call. Don't leave us here, okay? And I think, again, this is what's interesting. Depending on how the player sculpts the story, Conrad can become a coward, essentially, and desert his friends and his family, or become a hero and stay. These fuckers need to pay. So that, to me, is very, very interesting. Two very human choices, and depending on how our player decides to live with these characters, can totally change the outcome of the game. So I think that I enjoy when Conrad makes the heroic choice and gets to stick around. He obviously gets to see more of the adventure, but it's just as possible that he tries to save his own life and takes off. Whew, wow, that was intense. That's one way to put it. You got a better way to put it? All the characters do have very strong personalities and drives. Leave! I think Conrad is the instigator. Good news, bad news. Bad news? I don't see how this could get any worse. I think he is the one that really starts the confrontation with the fishermen. These are kind of... Maybe the fishermen I pissed off earlier. Oh, God damn it, Conrad. Great, just great. And the good news? So I think in a lot of ways, Conrad is there to stir the pot and create drama. I recognize them. How is that good news? I thought you were gonna ask the good news first. You're such an idiot, Jesus. Do I prefer playing the good guy or the bad guy? I think that there's fun in both.
To be honest, I don't get to play the bad guy as much as I get to play the good guy, so I think I relish those moments where I get to play the darker side of things. But I think every good hero has that balance, has that dark side. I think a good guy who only is doing good things is kind of boring. You just had to piss them off, didn't you? So I think that there's elements of both sides in both characters, and the best villains are the villains that don't think they're doing anything wrong. Their motivation is not like, oh, I'm a mustache-twirling bad guy. It's like, no, they're doing what's right for them. It just happens to be against what most people think is the right thing to do. If I can't shoot them as payback, at least I could give them a nice jab with a sharp knife. Because I'd had some experience working with motion capture and games before, this experience was much easier for me coming right in. I didn't feel like I was jumping into the deep end. What I really like is that all the actors are constantly there all the time. There's the ability to work off each other without the pressure of specific lighting and marks. There's a freedom to that I really, really enjoy. It's been really good. It's been very kind of a free experience as far as like motion capture performance. You got a funny way of saying thank you, Conrad. You're a piece of work, Conrad. I'm not all work, I'm a little play, too. Hashtag wink. Ja, ich persönlich finde ja, dass Conrad der beste Charakter ist von allen tatsächlich. Ja, und ich finde es irgendwie auch cool, dass die wirklich bei den Motion Capturing Dingern auch zusammen sind. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass die machen das alles für sich, aber tatsächlich, die sind auch schon mit den Charakteren, wo sie quasi in-game dann auch unterwegs sind, so wie auch im echten Set quasi, da und können mit dem direkt ins Gesicht reden und so. Das macht es, glaube ich, echt einfacher, wenn du so ein Schauspieler bist, der quasi nichts hat, wo er sich quasi, wo kein Set hat oder nix und er muss dann halt so spielen. Dann hast du am Ende einen anderen, mit dem du, wo du gucken kannst. Du musst nicht aber in die Kamera gucken oder so, sondern dass du mal mit dem sprechen kannst und so. Das wusste ich gar nicht, dass die da auch zusammen am Set sind. Finde ich ganz cool. So, jetzt haben wir noch den Entwicklungskurators. Sieh deinen Entwicklungskurators mit den Entwicklungskurators an. Hello. I am the curator of stories. Stories of love and hate, greed and beauty, life and death. Stories such as this one. The curator of the Dark Pictures Anthology bridges between the player and the story, being very aware of what they've done, but also much more aware than the player about what's actually going on in the story and what the context is and what the scenario is. What do you think happened to this guy? Now, for the first time, for some reason that he himself doesn't even understand, he's been given the opportunity to talk to somebody, and that somebody is the player. As far as he knows, it's always been him that's done this job and nobody else. And within his library is the story of everybody's life and death. There's even rooms in there that he can't remember ever going in, but he's way too busy to go and explore because there's always another end of life to record and document. Clothes are so important because they provide an insight into the character. They explain where the character's been, they describe where he's going, they suggest motive. We want the audience to perceive him as having everything completely in control. So all of the ideas of his clothes being tailored to his body, it's really important to us. We worked with a costume designer. He did a lot of research into the authenticity of the materials and textures. He provided us with lots of authentic high-resolution reference. He even gave us material swatches. It was really useful for us because looking at the folds, looking at the visual language of cloth, how do they sit on the character? Is it working from a distance? What's the weight of the material? It gave us a really good platform in order to produce high-quality, realistic materials. Giving it that depth. I'm here to record the story you choose to tell. I think that whenever you're dealing with a realistic human acting performance and facial expressions, that part of it is so key to transferring the emotion that you want to over to the player. Just the definition and detail that you need now is quite challenging. But there are repercussions. In terms of cameras, it's quite interesting as well because
We've talked a little bit before about how we use skewed angles, upshots, tilts and all that kind of thing to create this feeling of unease and anxiety in the horror moments. And for the curator, it was quite the opposite, actually. He's very much in control and he knows everything about the game you're playing, and he's very much at home in his own environment. So we took the approach to have a lot more flattering shots, a lot more level shots. You look at him at a natural height. You're never like below or above him, and it creates this veneer of control. It's almost like it's very straightforward and he's just delivering you these statements. You see, we each make decisions according to our own moral compass. And of course he's British. As soon as we'd established that and who he was and what his personality was, our minds went pretty much straight to Pip Torrens to deliver the performance. And Pip's done a brilliant job bringing everything that we wanted in the curator to life on the screen. And pretty much everything that we shot was nailed on first take by Pip. But the truth of this story isn't fixed. Far from it. A story can change a great deal when told from a different perspective. One thing that was really important for us with the art direction was to somehow differentiate him from the rest of the game that you're experiencing. And with that, we could make a really interesting contrast, because as the player, you might be experiencing all this horror, all this craziness, and all of a sudden you're taken out to quite a different and quite an unusual place. So that was a really fun thing to play with. We tried to play up on that contrast and really signal to the player that there was a change happening. The curator addresses the player directly. He's quite ambiguous, he's quite mysterious. You're really not sure if he's there to help you or hinder you sometimes. And I wanted that to kind of be reflected in the art. The corridor that he is in at the start of the game, and where you see him a lot of times, we wanted to get this feel of an almost infinite corridor that's got this maze-like feel. It's not a set out space that you automatically understand as a viewer when you see it. You're not sure how long it goes on, how many paths there are, how much of a maze this corridor is. So to light that, we wanted to get this feel where there's not markers that tell you this is where you are right now in the corridor, you've been here before, just to increase that feeling of not being fully aware of your surroundings and add to the mystery of the scene. And then he goes into his repository, which is a huge vault of books and secrets, with his main desk right in the middle. He's got large windows for light, a skylight above that would also let a lot of light in, a mezzanine floor, a marble fireplace, classical, opulent, sophisticated. The central feature of the repository is the curator's desk. So we researched how that might look and wanted to make it look a big, substantial piece of furniture. We added a lot of scroll work and detail to the front and rear. All of the things that you'd expect, the brass fittings for the drawers. There's quite a lot of detail went into that, and we thought we might be seeing that quite close as well again. So in the end, it fits nicely within its environment. It references some of the Victorian era detail that you might see on a piece like that. The creator has the ability to access stories through the pictures on the wall. They're almost portal through to another world. And that all had to fit within our architectural environment. So we looked at very ornate framings, large pictures that would hang on the walls, that would feel correct and not out of place, and something of this nature. We thought about where we could include light sources that would be interesting and would put light in the right areas of the room. The skylight's a really good example. We decided that having this top-down ambience would really bed the scene in nicely and create this nice veneer to it. And then adding another number of interesting light sources that we can use for accents, such as a fireplace, such as the candles, that just are there to give you that extra range of colour if you need it. They're there to draw the eye of the player to what we want to show them. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's one for free. It's a strange place. Who's this guy? Why is he talking to me? Where am I now? I was just on a ship having some horror happening, and now I'm here. And this guy has the appearance of being there to help you, but he seems like such a strange guy, and the environment he's in is so different. There's a certain ambiguity to it, and we wanted the player to question whether or not he's on their side or whether or not he's kind of playing his own game with them. The curator's no ordinary person, and his repository is no ordinary place. And you'll get the chance to see him again in the rest of the Dark Pictures Anthology. We will meet again. It's inevitable. Ja, den werden wir wieder treffen in den anderen Teilen. Ich mag ihn auch ganz gerne, muss ich sagen. Vor allem hat er ein sehr cooles Intro gehabt. So, Geheimnisse der Medan. Dies ist der erste Teil des Comics Geheimnisse der Medan. Ja, genau, das ist ein Comic, ist kein Video leider. Ich hätte mich auch nochmal gefeiert für die Story.
Das ist halt quasi so ein bisschen, nochmal was über die Ursprungsstory. Wir gucken das jetzt einfach mal ein bisschen durch, würde ich sagen. Kann man irgendwo näher ranzoomen? Ja, komm mal. 20. Juni, Südpazifik. Co-Pilot, Herr Kowalski. Sieht übel aus. Da treiben welche im Wasser. Verstanden. Am Deck sehen Sie. Ja, und seht ihr, da steht immer unten, welches Geheimnis dazu quasi gehört. Fehlendes Rettungsboot war das nämlich. Ja, ich glaube, wir haben sie dann auch was geschossen. Das Flakgeschoss, das wir gefunden haben. Und dann macht's Boom. Drei Jahre zuvor. Ach du Scheiße. Hol mal die Börse raus. Wir brauchen ein paar Waren. Oder ein Oppenheimer. Ja, das Backkoppel. Hey. Was ist hier passiert? Alles klar, Jakey? Wie heißt du? 11. Juni, südchinesisches Meer. Patterson. O'Neill. Was soll sein Gesicht? Endlich verschwinden wir aus dieser Hölle. Und es sieht aus, als würde der direkte Schul auf dich warten. Tu's bloß einen Gefallen, okay? Werd mal locker. Bring den hier zur Krankenstation. Ah, der Prolog. Der andere kommt in die Brick und lasst ihn da. Patterson, Bratz, hierher, sofort. Mein Glückwunsch, Gentlemen. Der Krieg ist gleich vorbei. Ihr Besäcke dürft noch einmal die Helden spielen. Wie denn, Sarge? Wachdienst, Ladung 3a, heute Nacht. Ein Kinderspiel. Ihr müsst bloß aufpassen, dass hier keiner reinschleicht. Ihr auch nicht. Testergebnisse man schon reingeholt. Ich weiß es wirklich zu schätzen, Captain. Ein Stück Papier für Sie aufzubewahren ist wohl kaum der Rede wert, Mr. Palmer. Alles, was Sie für mich tun, Captain, hilft auf meine Mission, damit ganz Amerika. Tja, das muss ich Ihnen dann wohl glauben, oder, Palmer? Das ist ja auch nicht gerade das erste Mal. Bevor ich Ihnen, dass alle von mir angeforderte Maßnahmen ausschließlich der nationalen Sicherheit. Matrose, was ist das für Ihren Kopf? Eine Mütze, Sir? Eine Mütze mit dem Namen dieses Schiffes. Ein Name, den die ganze Landmannschaft ausdrücklich entfernen sollte. Skipper? Weg damit. Aber irgendwo auf 2 verstauen, wo sie keiner findet. Danke, Captain. Kein Problem, Mr. Palmer. Bei all unsere Befehle. Meine lauten, sie voll zu unterstützen. Auch wenn ich auf ihren Wunsch hin einen völlig hinsichtlichen Kurs durch den ganzen Pazifik setzen muss. Captain Forge, habe volles Vertrauen in Sie, in Ihr Schiff. Vertrauen Sie mir doch auch einfach. Keine große Sorge, Sie werden schon sehen. Bratz. Minuten später. Tipp auf die Blinddarm. Sehr unschön, oder, Bratz? Ist aber reine Routine. Ist irgendwas, Patterson? Nein, Sir, Lieutenant Filney. Bin bloß wachsam. Aber sicher. Du, der Patterson, ich versuche bei deiner Ablösung zu schicken. Das ist ja keine Reichleicht, ihr auch nicht. Kleiner Sarg. Verschlossener Sarg. Patterson, 3 Jahre zuvor. Weißt du überhaupt, wo es lang geht, Patterson? Lauter, ich muss bloß. Patterson, ich bin's, Miller. Doc Finney schickt mich. Patterson? Wow. Was passiert? Ich bin umgekippt. Warte hier, ich hol Finney. Nicht. Dann reißt der Sarge mir den Arsch auf. Okay, Kumpel, du willst. Verschwinden wir von hier, okay? 14. Juni. Sie wollten mich sehen, Sarge.
Stimmt, Patterson. Die Männer quatschen ziemlich viel seit ein paar Tagen. Über Laderäume und unerklärliches Zeug, das sich da abspielen soll. Aha. Und dass du damit drin steckst. Sag ich. Lass es, Patterson. Kein Grund zur unnötige Panik. Betrachte das als freundschaftlichen Rat. Bleib aus den Ladenräumen raus. Was da drin ist, lässt du besser in Ruhe. Sollte am besten gar nicht an Bord sein. Verstanden? Klar, Sarge, klar. Eine Stunde später. Und dann liegt Patterson, als wäre er da in Trance oder so. Miller. In der großen Klappe dürfte ich beim Sarge tanzen. Mann, Patterson, tut mir leid, aber ich habe kaum jemandem erzählt, versprochen. Klar, gerade irgendwie anders. Bloß weil Allen mich gefragt hat, sag's ihm. Lass ihn, Patterson. Ich wollte nur wissen, was ihr da gesehen habt. Warum so neugierig, Allen? Sergeant James Jones. Wer? Er ist der Kommandant, damals 1942. Alle quatschen immer von zum Anführer geboren, aber so etwas kapierst du erst, wenn du jemanden wie Jones dienst. Was ist ihm geworden? Verschwunden. Hat seine Einheit in den Dschungel geführt und wurde nie wieder gesehen. Dann kamen die Gerüchte auf. Echt wildes Zeug. Uncle Sam hätte Männer auf die Spur von Jones angesetzt. Und als ich von den Särgen in 3a gehört habe, dachte ich mir, dass sie ihn gefunden haben? So oder so, ich muss es wissen. Aber dafür brauche ich Hilfe. Ohne mich. Also dein Auftritt, Patterson. Was sagst du? Machst du mit? Herr Patterson, alles klar. Wir sind zusammen für den Nachtdienst eingeteilt. Heute um 20 Uhr. Guter Kerl, Alan, aber er versteht nicht. Nicht so wie ich. Geht mir schon eine Weile so. Neuer Laderaum ist mir endlich klar geworden. Ich muss aber weiterbauen. Herr Patterson, Lieutenant Villeneuve, ich will mich gerade nach Brett sehen. Der Besuch wird ihn bestimmt freuen. Brett, tut mir noch alles weh, wo dieser Alligator Mitkerl mich aufgeschlitzt hat. Ging leider nicht anders, Fred. Aber sonst alles okay. Immerhin bin ich nicht jeden Morgen voll mit Ungeziefer wie in dem Scheißdschungel. Tja, ich muss da mal wieder. Moment, Patterson. Du musst mal halblang machen. Ich verordne dir ein paar Tage Pause. Aber bitte, du musst. Nein. Ich weiß, was du vorhast, Finlay, aber das wird nichts. Ich kriege schon raus, was hier wirklich läuft. Hey, schon okay. Steht nur meine Vermutung. Ab so bist du auf weiteres Verwacht freigestellt. Aber du musst dich ausruhen, das ist ein Befehl. Und nimm die hier, vielleicht hilft's. Erster Soldat. 21. Juni, Deck 3, 22:48 Uhr. Ist das Palmer? Ja, wird echt nervös, dass Leute in seinen geliebten Laberaum rumschütteln könnten. Armer Kerl. Apropos, Patterson ist wohl immer noch krank. Vor der Unteroffiziersmesse, 23:26 Uhr. Erster Unteroffizier. Geht das nur mir so? Notiz, vielleicht sollte Patterson sich mal zusammenreißen. Oder gibt es auf dem Schiff Ratten mit mehr Charme als O'Neill? Keine Frage, wir haben ein paar wirklich hübsche Ratten. Truppenkojen, 23:51 Uhr. Patterson, was hast du noch gleich für ein Problem? Erklär mir doch nochmal, warum du nicht dieselben verdammten Dienst tun kannst wie alle anderen an Bord. Klingt für mich nach Gelbfieber. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Herr Patterson, ich hab's getan. Letzte Nacht. Als ein Einsatz auf dem Klo war, bin ich in den Laderaum. Ich habe die Säge gesehen. Diese Flaggen. Mann, diese Flaggen. Da drin liegt Jones, da bin ich mir sicher. Keine Zweifel. Endlich kann ich ruhig schlafen. Solltest du auch tun. Unteroffiziersmesse 0:03 Uhr. Toller Unteroffizier. Gehört. Watts zu einem Besuch zu den Bericht zu den angeblichen Geistern. Einige Jungs sind ganz schön von der Rolle. Stimmt. Sogar in Millers Briefen an seine Babydoll steht was darüber. Babydoll von Millers Schuhzündchen, hm? Dann welchte dich, deine Mutter. Scheiße. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Sofort SOS senden. Ei, Sir. Kapitän, was ist da draußen los? Was ist da los, Mr. Palmer? Ihre Route hat uns direkt in den kurzen Stunden dieser zu den Kap Horn geführt. Es kommt. Es kommt. Laderaum 2. Das ist das defekte Kabel. Ich kann nicht länger warten. Alles, was passiert ist früher auf diesem Schiff. Ich muss mich stellen. Nur auf dem Schiff hört man die alten Seelen flüstern. Ich werde mich ihnen anschließen. Rufen, was da draußen auf uns wartet. Warte oder nicht, es geht los. Jawohl. Gleich ins Unter hinterher.
Juni, Conway 1, Pazifik. Lieutenant Harrod, bitte melden bei. Dringender Aufruf für Lieutenant Harris. Okay, ich bin ja nicht taub. Was ist los, Kowalski? Der HQ hat einen Notruf aufgefangen. Schiff in Seenot, wir müssen es finden. Das war's. Was soll das ganze Gepull? Bin ich genauso schlau wie Sie, Lieutenant. Stimmt, was ich mit dem Sturmskipper. Das ist so, Medan. Keine Ahnung warum, aber ich kriege keine Peilung. Weiter versuchen. Hallo, Captain? Captain Ford. Was ist, Sergeant? Ich dachte, das interessiert Sie, Captain. Ich habe gerade Brian Wagner verhaftet. Wagner, warum? Er hat Brian Branch schwer vermöbelt, Sir. Um Himmels Willen. Okay, schicken Sie mir den Bericht, Sergeant. Captain, die 2 Männer, die den Laderraum 2 bewachen. Aber schon gab es ein paar Mal. Wir brauchen da unten Verstärkung, und zwar sofort. Bei allem Respekt, kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Die führe ich. Sie verstehen nicht, Captain. Memo. Streiten Crew. Ausgriffe von Ragnar. Jetzt in Gewahrsam. Gewaltpreise in der Crew aus. Er bitte Anweisungen. Hier geht mir was ganz anderes vor. Oh, mein Palmer. Was gibt es, Matrose? Es geht um Brian Wagner. Was mit Brian Wagner? Anker werfen. Der Captain lässt Anker werfen, aber bestimmt nicht ohne Grund. Ohne Wagner fahren wir nicht weiter. Meldungen an alle Offiziere. Gütiger Gott. Hier geht es um etwas ganz anderes vor. Was soll das heißen, Mr. Palmer? Hoffentlich gehe ich falsch campen. Aber wenn nicht, dann fährt dieses Schiff direkt in die Hölle. Mit der ganzen Besatzung. 2 Jahre zuvor. Patterson. Von allen Männern auf dieser Basis habe ich mit Ihnen wohl die wenigsten Worte gewechselt. Was gibt's auch zu sagen? Trotzdem, Sie haben nie darüber gesprochen, was mit Ihrer Einheit geschehen ist. Das war bestimmt... Ich werde das alles bloß hinter mir lassen. Das ist vielleicht nicht so einfach. Sie müssen erst mit Ihrer Vergangenheit abschließen. O'Neill. Patterson, was willst du? Ich muss mich durchlassen, Neil. Ich muss. Ich zeig dir, was ich muss, Bursche. Patterson, du hast es enttäuscht, Mann. Einfach zurückgelassen für diese Mistkerle. Und jetzt werden alle dafür bezahlen. Programm des Schiffs. Memo. Jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise unser Funkgerätefekt. Ich werde der Sache nachgehen. Da musst du Fischer im Laderaum. Er wird auf dem Laufenden bleiben. Leider keine guten Nachrichten. Sofort sind wir hier auf uns allein gestellt. Krankenstation. Was muss Indien gefahren? Solche Fragen habe ich mir längst abgewöhnt, Finlay. In den letzten 5 Jahren haben wir alle zu früh gemacht. Zu viel. Bei Wagner gab es nie Anzeichen. Ja, was war das? Ich habe nichts gehört. Aus dem Geschnarche von Pretz. Holt sie raus, holt sie raus. Das war die Wunderstaube, nicht. Mein Gott. Was haben wir hier los ist? Wir müssen es in den Griff kriegen. Bevor es zu spät ist. Patterson, da bist du ja. Du solltest auf keinen Fall verpassen, alles, was wir durchgemacht haben, nachdem du abgehauen ist. Das zahlen wir dir 10-fach ein. Ich will aufgeben, endlich schlafen, Schluss mit dem Schmerz. Geht nicht, noch nicht. Na, jetzt hämmert wie ein Howitzer. Mein Instinkt schreit verstecken. Aber das mache ich schon viel zu lange. Meine Einheit ist da draußen. Sie sind da draußen. Alles nur wegen mir. Tell, irgendwas stimmt nicht. Finde, siehst du. Oh Gott. Nein, hau ab. Oh. Taylor. Forschung zu Giftkraftwaffen. Beweise wächst Medan an US-Soldaten. IDs wie sie nach dem Teufel.
Sogar ein Geständnis von einem feindlichen Wissenschaftler wird Abweisvertrag im Austausch gegen Straffreiheit. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was das bedeutet, Captain? Ist das die Flachs? Dann hören Sie jetzt mal zu. Wenn die Fahrt auf dem Schiff ihr Ziel nicht erreicht, und das ist bei der momentanen Lage mehr als fraglich, gibt es da ein paar mächtige Männer, die alles daran setzen, dass niemand die Wahrheit über die Medan erfährt. Oder bei uns. Die Auswirkungen auf Versuchspersonen. Der Teil zu gehen mit Textilstruktur, Codename Mandschurei-Gold. Der Beginn Kontakt löst schwere Halluzinationen aus. Versuchspersonen litten an schweren Angstzuständen. Ich bin der Nächste, es gibt kein Entkommen. Panische Angst unvermeidlich. Resultate variieren jedoch. Manche verlieren sogar ihren Überlebensinstinkt. In den Fällen greifen Befallen ihre Kameraden an. Tempo und Intensität der Wirkung von Mandschurei-Gold sind bemerkenswert. Gewerk, verschwinde! Bald die Wahnvorstellung greifen. Hey, bleib ruhig! Nein, nein! Ende der Kontakt immer tödlich, trotz jeglicher Hilfsmaßnahmen. Somit zeigt sich eindeutig, ein großer Einsatz mit Mandschurei-Gold könnte ganze Landstriche entvölkern. So lag es mehr als verzweifelt, Captain. Wenn es irgendeinen Weg zu dem Schiff runtergibt, dann... Ich meine, da draußen ist jemand. Hier bleiben, Palmer. Vergesst nicht, was immer Sie sehen. Es ist nicht egal. Nicht real. Nicht. Meine Sünden sind unzählig. Keine Zeit mehr. Ich kämpfe hier völlig umsonst. Nur eins treibt mich noch an. Hoffnung. Hoffnung, dass ich noch mal erlöst werde. Patterson, was hast du getan? Mit jedem Schritt schließt sich der eisige Gift um meinen Hals. Aus dem Weg! Es gibt kein Entkommen. Ich bin völlig leer. Viel der Crew tot. Ja, was zum Teufel ist das? Nein, nein, bitte. Brauche Ihre Position. Wiederhole. Wenn Sie uns hören, melden Sie Ihre Position. Die Wirklichkeit ist schwer zu beschreiben. Ich versuche etwas für die Nachwelt zu hinterlassen. Was Sie wohl von mir halten? Ich hoffe, Sie verstehen es. Ich habe alles versucht. Ja. Und hier fängt dann quasi Man of Medan an. Gut, das war's, Leute. Wir haben uns alles angeguckt. War nochmal sehr interessant, fand ich sehr cool. Und ich hoffe, euch ist der Bonuspart auch noch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play von mir wieder. Die Credits haben wir uns ja schon angeguckt. Und ja, was auch immer es sein möge, Mittelhope wird auch noch kommen. Ja, ob gleich bei Release, keine Ahnung, aber wird auf jeden Fall kommen. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao.